കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഔട്ട്ലൈൻ ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കീ വാല്യൂ ഡേറ്റാബേസ് ആൻഡ് ഗ്രാഫ് ഡേറ്റാബേസ്. അപ്പോൾ സോ ലോങ് വി ഹവ് ബീൻ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വറി ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷണൽ ഡേറ്റാബേസ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് വി ഹവ് ബീൻ ഓർഗനൈസിങ് ഡേറ്റ ഇൻ ടാബ്യുലർ ഫോം അല്ലേ. ഡീവിയേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദാറ്റ് ട്രഡീഷണൽ റിലേഷണൽ ഡേറ്റാബേസ് അപ്രോച്ച്, ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നോൺ റിലേഷണൽ ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ എ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് സ്കീമ ടു സ്റ്റോർ ഡേറ്റ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം with the advent of many real-time applications, social media platforms, etc., data is being enormous amount of data is being generated every second അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ DBMS അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം വോണ്ട് ബി ഇനഫ് ടു മാനേജ് ബിഗ് ഡേറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എനോമസ് ഡേറ്റ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ബീങ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം വേരിയസ് ക്ലൗഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, IoT ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, റിയൽ ടൈം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബിഗ് ഡേറ്റ എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹാൻഡിൽ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് NoSQL ഡേറ്റാബേസ്. NoSQL ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു നോട്ട് SQL അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഓൺലി SQL. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇനി another feature of NoSQL database is that it avoids joins, and so we can say that it is easy to scale a NoSQL database. NoSQL databases can be classified into 4 types. എന്തൊക്കെയാണ്? document based data types ഉണ്ട്, KeyValue database ഉണ്ട്, column family and graph based databases. okay, document based എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is used to store semi-structured data, semi-structured documents such as XML form, JSON form അങ്ങനെ. and it can be queried using document oriented query languages. ഇനി key value based എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is a pair of strings, a key and value pair formula ആയിരിക്കും. and fast read and write operations possible ആയിരിക്കും in key value stores. it is also known as key value stores. column oriented എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's like റിലേഷണൽ ഡേറ്റാബേസിൽ റോസ് ആയിട്ടാണ് റെക്കോർഡ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്നത്, ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ കോളംസ്. ഓക്കെ, നമുക്കത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ആൻഡ് ഗ്രാഫ് ഡേറ്റാബേസസ് മീൻസ് it will have nodes and edges. Nodes will represent the value and edges will represent the relation between the various nodes. അങ്ങനെ key value database or key value store. This approach uses a simple key value method to store data. അതായത് ഒരു simple telephone directory consider ചെയ്യാം. So if you want to get the telephone number of a person, say Mr. A, I'll be going using the telephone directory searching for A എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ key, and against that I'll be getting the corresponding telephone number. so ആ ഒരു key value approachനെയാണ് key value database യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. okay, and definitely the key will be a unique value and then the corresponding data value can be retrieved using this. Comparatively this is easy to design and implement. Examples എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ടെലിഫോൺ ഡയറക്ടറി, ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് another example that is a MAC table, MAC IDsഉം corresponding MAC addresses. okay, normally the data values, it can be simple integers, it can be complex numbers like JSONs ആകാം, XML form ആകാം, list ആകാം, blobs ആകാം, etc. and we cannot search for the values, but then key value database we are searching for the keys വെച്ചിട്ടാണ് corresponding data values retrieve ചെയ്യുന്നത്. okay, ഇനി when do we use a key value database? comparatively faster memory access
demand in the situations, we can go for key value database, because നമ്മൾ entire records search ചെയ്യുന്നതിന് പകരം we are going to browse through the അല്ലെങ്കിൽ search through the keys only, എന്നിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് കീസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ക്വിക്കർ മെമ്മറി ആക്സസ് പോസിബിൾ ആണ്. സോ അങ്ങനത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, അങ്ങനത്തെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിന് വി ഗോ ഫോർ കീ വാല്യൂ ഡേറ്റാബേസ്. And another important point is that this is well suited for applications that do not require frequent updates or does not require complex querying. Use cases for key value database: session management, storing personal details of specific users, product recommendations. ഒരു മൾട്ടിപ്ലെയർ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ സെഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ, കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മൾ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് സജഷൻസ്, ഐറ്റം സജഷൻസ് കൊടുക്കില്ലേ. സോ ഫോർ ഓൾ ദീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ കീ വാല്യൂ ഡേറ്റാബേസ്. ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡിസ്, ഡൈനമോ, റയക് എക്സെട്ര. Second thing is graph database. Graph database, as the name suggests, is a graphical database. And അതിൽ വരുന്ന രണ്ട് കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോഡ്സ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ്. നോഡ്സ് ആൻഡ് എഡ്ജസ്. വാല്യൂസ് നമ്മൾ നോഡ്സിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് വാല്യൂസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വാല്യൂസ് ആ ഒരു ഡേറ്റ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് എഡ്ജസ്. സോ it can be just plain lines or data flows also നമുക്ക് represent ചെയ്യാം. So a graphical database has two components, nodes and edges. Values are stored in nodes, and the relationship between the node is represented using edges. Right. Examples of graph database എന്ന് പറയുന്നത് Neo, 4j and Arango DB.